எவர்கிரீன் கே ஞானவேல் ராஜா வழங்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையில் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் எஸ்டிஆர் மற்றும் கௌதம் கார்த்திக் நடிக்கும் 10 தல வெற்றி நடை போடுகிறது. யாக்குல்ட் உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கவும் உதவுகிறது. தினமும் யாக்குல்ட் குடிக்கவும். I made a movie with The Rock, Walking Tall. அது கொஞ்சம் visual effects யூஸ் பண்ணோம், but still stunts were quite real. அதுக்கப்புறம் with Nicolas Cage Ghost Rider பண்ணும்போது all visual effects. Jeans are a ரொம்ப special movie. 7 wonders of the world na something great, isn't it? To go to each of these places and எனக்கு முதல் இது எப்படி எடுக்க போறாருன்னு I had to listen. It was a tough shoot all over the world. Jeans 2 வந்து கூடிய சீக்கிரம் எதிர்பார்க்கலாம் சார். Jeans 2 பத்தி we will talk another time. Rajni and I did together. He's just a wonderful human being. Los Angelesக்கு போகும்போது Warner Brothers, Paramount, Disney இந்த ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு I was very influenced. People call me an overnight success, but it took 10 years. ஒரு ஹாலிவுட்ல போய் ஒரு கலக்கிட்டு இருக்க நம்மளோட தமிழர் மிஸ்டர் அசோக் அமிர்தராஜ் அவர்கள் தான். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார், ரொம்ப பெருமையா கெத்தா இருக்கு. Oh, thank you. I'm always a Chennai boy and Tamil is a little off, so இங்கிலீஷ் தமிழ்லையும் ரெண்டு பேச போகிறேன் சார். இப்போ ஜீன்ஸ் படம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்கிற அந்த 7 அதிசயம், அதாவது எப்படா நம்ம போய் அந்த 7 அதிசயத்தை பார்ப்போம்னா நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துல எங்களுக்கு அந்த 7 அதிசயம் அந்த 7 அதிசயத்தை ரொம்ப அழகாக காட்டினவங்க. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் டைரக்டர் சங்கர் சார், பிரசாந்த் சார் அதெல்லாம் இருந்தாங்க. பட் த மெயின் பர்சன் இஸ் ஹியர். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுற அந்த 7 அதிசயம் அந்த டைமில் it is very tough. It wasn't easy. ஏன்னா நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு டைம், இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இப்படி ஒரு படத்துல இந்த ஒரு 7 அதிசயத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ஏன் உங்களுக்கு தோணுச்சு? இல்ல, when Shankar wonderful, he's a friend and a good director, and Shankar and I started talking about இது பத்தி பேசும்போது 7 wonders of the world na it is something great, isn't it? To go to each of these places and so for எனக்கு முதல் இது எப்படி எடுக்க போறாருன்னு I had to listen first. So ரொம்ப டிஸ்கஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் Aishwarya also was keen on doing it and Prashant also, so okay சொல்லி we went ahead with it. And it was a tough shoot, and all over the world. And they Shankar did a terrific job. Rahman's music, who's my junior from Don Bosco, who's a dear friend, was absolutely wonderful. Pramadama, the music in the film, I think, is really wonderful. Yeah. In fact, in the early days, I always try to connect நம்ம ஹாலிவுடோ இந்தியன் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியும் எனக்கு ரொம்ப கனெக்ஷன் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஃபார் 35-40 years அது ஐ ஹவ் ட்ரைட் டு டூ தட். ஆனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் ஆன் தட் கைண்ட் Rajni and I did together, which he's just a wonderful human being. He and the whole family, Lata and the daughters, அவங்க எல்லாம் really lovely people. So அவங்க கூட அப்பப்போ விசிட் பண்ணுவேன். And they are just really warm and lovely people. அப்புறம் அங்கே வந்து என் கூட தங்கினாரு for some weeks. That's a reason superstar அப்படின்னு சொல்லணும். இல்லை, ஆக்சுவலாக வந்து பாலச்சந்தர் சார் வந்து அவரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவர் வந்திருந்தாலும் I think but you had the privilege of taking him to the Hollywood and ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஹாலிவுட்ல வந்து அந்த ஒரு பிளட் ஸ்டோன் மாதிரி ஒரு படம்ல வந்து ரஜினி சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் உங்களுக்கு எங்க where was that spark came in, sir? அது I couldn't visualize anybody else. அவரு தான் அதில் இருக்கணும்னு it was my thing. Oh. And we needed somebody from the south. Okay. And ஒரு ஸ்டாராக இருக்கணும். He was already a star. So அவரு பர்ஃபெக்டாக இருந்தார் with the cigarette and all அதெல்லாம். The style you thought, okay. And I think comparatively, since you're quite a big producer, like when we talk about technicalities or complete நிறைய விஷயம் மாறி இருக்குதுங்க. அது வந்து என்ன சொல்றது, நீங்க அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. So technical wise வந்து how much you are satisfied as a producer in today's world? அது technically we have to go with the times. And I must say I enjoyed the old days when action sequences or stunt sequences were real.
நம்ம Van Damme movies or Stallone movies நாம் பண்ணும்போது it was different. 10 years later, I made a movie with The Rock, Dwayne Johnson, Walking Tall. அது கொஞ்சம் visual effects யூஸ் பண்ணோம், but still stunts were quite real. அதுக்கப்புறம் with Nicolas Cage, Ghost Rider பண்ணும்போது all visual effects. ஆமாம். So everything, burning the bikes, burning Nick's head, everything எல்லாம் visual effects நிறைய visual effects இருந்தது. And that was the first, I think, I don't know if any other Indian has done a Marvel movie, but it was exciting to make a movie with Marvel and with Sony. So visual effects there is nothing we can do. It is taken over the world. In the வருஷம், I think ரொம்ப favorite the Maverick was very much of a visual effects. Avatar is, of course. So visual effects has become a very important part. Even number ordinary movies பார்க்கும்போது கூட there are a lot of visual effects in there. So And sir, when we talk about the Hyde Park, I think it's not just one, I think distribution, animation, and a lot of things you've been doing it. But இவ்ளோ விஷயம் பண்ணும்பொழுது Hyde Park பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க பார்க்கும்பொழுது okay, he's been doing everything. That is what Right. Hyde Park to us. But how do you phrase Hyde Park? Could you give us more brief about it? I think it is, if I was to say, a global diverse content company. Right? So it is, நம்மளுக்கு diversity is very important. Globalization is very important. So அடுத்த வருஷம் we will actually look at doing some things here again, both here and in the north. Because, I mean, every year people come to us and say, can we do this, can we do that? So அது அடுத்த வருஷம், I think it has come full circle again, time to do one more thing. We'll see. Stay tuned. So I'm sure that a lot of people would have asked this question to you earlier, is it? yeah, everybody has asked the question, Okay. but we'll see. And since you've worked in a lot of industry as a producer, I'm sure like how do you think on taking such movie? Okay, let me do it. As a producer call, I'm asking. Let's keep the other things aside. Yeah. But as a producer, okay, in the padam na pannalam, whether it is Hollywood or whether you've been doing it with any other industry, it should be tough for you, illa? நம்ம பண்ற படம் always starts with story first. Story. Okay. So, story and emotion is story and emotion, and what are those moments that the audience is going to talk about when they leave the theater. So, those are important things for us to consider. Today, as important as story and as important as the actors, our marketing process of the project, because marketing has become, whether it is social media or whether it is something else. And that has become much more important today. The competition is not only the other movies. Number competition is, tablet, telephone, WhatsApp, Facebook, Instagram. If you see the kids today, they are walking around, it's hard to get their head out of something. So, avangala theater kondaradhukku, you better make a damn good movie, இல்லையா? So for us, அதெல்லாம் you always பார்த்துட்டு, keen into that, is it? Yeah. For us, making good movies is, or even good TV series is crucial. Ippo PS2 and your close friend Mani sir. Yes. So you have a very cute bond with Mani sir. ஏன்னா டென்னிஸ் எல்லாம் ஒன்றா விளையாடின காலம்லாம் இருக்குது. இப்போவும் வெரி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். I've heard a lot of things about it. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது PS2 நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். PS1. So tell something about it. ஏன்னா நேற்றுலேருந்து அந்த வைப் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்குது. PS2 நேற்றுலேருந்து ஒரே சென்னையை பற்றி எரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ டெல் சம்திங் அபவுட் மணி சார். Mani is such a talented director. That is, everyone knows that. And many years ago, he was also a talented tennis player. Ellarum, as you say, Chennai is talking about it all the time. Tennis champion. $billion producer. I think I can say that. So இந்த மாதிரி பல விஷயம் எதை நீங்க பண்ணல. You've been into everything and you've been doing it so successful.
அது வந்து பேஷன் தாண்டி ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே, வேர் இஸ் த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ், வேர் டு யூ கெட் ஆல் திஸ் ஃப்ரம்? Thank you very much, first of all. When I was young, Amma put us into sports. Okay. That was the big passion. That was the driving passion. Chinna vayasla from about 7 years old, tennis courts liye eduthu povanga. Don Bosco High School, angende tennis courts, island grounds, 4 hours, 5 hours a day. She used to push us. And the discipline, focus, adalam through tennis was the first stage. Tennis took us abroad. So, நம்ம வெளியூர் போகிறதெல்லாம் டென்னிஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். விம்பிள்டன் விளாடுறது, அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஏஞ்சலஸுக்கு போகிறது, அதெல்லாம் கேம் ஃப்ரம் டென்னிஸ். லாஸ் ஏஞ்சலஸுக்கு போன பிறகு மூவிஸ் வாஸ் வெரி மச் இன் த பிளட். இங்கே இருக்கும்போது சஃபார் தியேட்டர், ப்ளூ டைமண்ட், எமரல்ட், யூனோ, my mother used to say, Ashok கண்டுபிடிக்கணும்னா மூவி தியேட்டரில் தான் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் ஒரு 30 டைம்ஸ் பார்த்துருக்கேன். டு சர்வ் வித் லவ், இதெல்லாம் ஹாலிவுட் மூவிஸ் அண்ட் தமிழ் மூவிஸ் ஆல்சோ வித் மை பேரண்ட்ஸ். லாஸ் ஏஞ்சலஸுக்கு போகும்போது வார்னர் பிரதர்ஸ், பேரமவுண்ட், டிஸ்னி, இந்த ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் போய் பெரிய நேம்ஸை பார்த்துட்டு I was very influenced once I went there, and that was something that I always dreamed of doing. அந்த டிரான்சிஷன் டென்னிஸ்லேருந்து மூவி பிஸ்னஸுக்கு வாஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 7 or 8 years, Double Impact was the first big hit I had with Jean-Claude Van Damme. And people call me an overnight success, but it took 10 years. அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் 25 years ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பீங் சச் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு $1 billion ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் அவர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபோன் கூட ஒரு நார்மல் ஃபோனாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு ஷோ டு பீப்புள், இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ப்ளீஸ் அந்த ஃபோன் கொஞ்சம் கொடுங்களேன். Oh my God. You give me an answer to it, sir, please. I won't say anything. I won't check anything. You can trust me on that. Yeah, I was getting worried. No, before that I want to ask you something. Sorry to interrupt. Yes. I heard நீங்க girls கிட்ட அந்த டைம்ல எல்லாம் பேசிறது கூட ரொம்ப தயங்குவீங்களாமே. Not like your எங்க brother. இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க? இது சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் வெளிய வருதுங்க. இது you have to be careful. Yeah. I don't know about this. But we'll talk about the phone. Oh, okay. Why is it, sir? Because see, everybody likes to have a normal phone, but still. I have my number US phone என்கிட்ட இருக்கு. ஆனா இந்த phone I keep here in India. It has been with me since I don't know when I was growing up when the phones came out. So அதனால I have a little bit of an emotional attachment to my phone. He's into tennis, and why did he jump into this? ஏன் இத பண்றாரு, எதுக்கு இத பண்றாரு? ஆனா நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம ஏன் இத நோக்கி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். சோ அந்த ஸ்விட்ச் ஓவர் இருக்கும்பொழுது அசோக் சார் ஒரு மைண்ட்ல வந்து எந்த அளவுக்கு அது ப்ரிப்பேர்டா இருந்தீங்க? இல்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. when அந்த ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது I didn't think it was going to be so difficult. Otherwise I would have stayed with tennis, இல்லையா? So ஆனா அந்த ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்றது took 7, 8, 9 years. And I was sort of the early days. I was one of the first people to especially on a producing side. அவங்க எல்லாம் white skin இருந்தது. Everybody was white in Hollywood, right? Today it is very different. ஆனா early 80sல it was very white. So one brown person போறது அதுக்கு tennis to film. Everybody was wondering why I was there. இல்லையா? So அது ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தது. But perseverance and focus and discipline tennisலேருந்து அது translate பண்ணா you can be successful, I think. Every no is closer to a yes. Yes. இல்லையா? அதாவது புக் எழுதுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அது ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயம். Because you have to be very true. Yeah. When you write something, you can't give a fake things over there. So நீங்க அந்த இடத்துல அந்த புக் எழுதுறேன் அப்படின்னும் பொழுது பல விஷயம் நாங்க படிக்கும் பொழுது வியந்து பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சின்ன சின்ன விஷயம், ஸ்கூல் போயிட்டு அம்மா கிட்ட அடி வாங்குது, அம்மா இதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கே வந்து we could connect it. So tell the bonding between you and your அம்மா, like எப்படிப்பட்ட ஒரு பாண்டிங்? ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அம்மாவா? பயங்கர அடி வாங்குவீங்களா? நாட்டியா? இல்ல இவர் ரொம்ப நாட்டியா இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்.
அம்மாவை கேட்டிருந்தீங்கன்னா she would have said I was very naughty. Naughty, ஆனா even today, after Amma has passed away, 3 years later, அவங்க voice is in my head. Always, wherever I am in the world, because every day நம்ம 6:30 in the morning Los Angelesலேருந்து பேசுவோம். Every day. So for all my life. So it was very emotional when she passed away. ரொம்ப luckiயா இருந்தது to have somebody like that in my life, and my dad as well. Indian parents are always wonderful. ஆனா my parents were very special. அவங்க எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம டென்னிஸ்லேருந்து ஃபில்முக்கு போகும்போது அவங்க they were very surprised. ஆனா full support. And they always said go for your dream. And did they ever question you, அப்பா, like இது நீங்க சொல்லவே இல்லையா, ஆனா உங்க புக்ல ஒரு விஷயம் இது மாதிரி இருக்கு. I'm sure because nowadays the kids are pretty sharp then us, so கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புடிச்சு இது நீங்க சொல்ல ஆனா புக்ல இதை எழுதி இருக்கீங்களே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏதாவது நோட் பண்ணி உங்க கிட்ஸ் கேட்டாங்களா? ஆமா. When since they are movie kids, அவங்க கொஞ்சம் dramatize பண்ணி போடுறது is always allowed. இல்லையா? My kids are Priya and Milan, and அவங்க they read the book, enjoyed the book. So அவங்க தான் my biggest critics. So அவங்க enjoy பண்ணாங்கன்னா I knew the book was going to do well. Okay. So it was quite successful, and was very happy about it. Top. And just last two questions, like what is success to you and what is failure to you? எனக்கு success has always been the balance in life. Career success and family success. So and then philanthropic success. So for me, I've always thought of the amount that has been given to me and how I can give back. So part of it is these things make me happy when they all come together. And today in my life, they've all come together, and I've been very lucky about that. So success in career alone would not have been enough. Success in family alone would not have been enough. And the idea that both of those are doing so well, I feel I need to give back. So that is something that I do as well. I think nobody could define in such a way. Thank you for that. And sir, let's talk about Genes of 25 years and The Ghost Ride of 10 years and lot more movies. Like because see, ஒரு படம் எடுத்து அது வந்து next year மறந்து போற உலகம் சார். ஆனாலும் உங்களோட சில படங்கள்லாம் we can take it back and keep in our memories, as we can carry it for a long time. So you've taken such wonderful movies. So how was that experience now? You're here in Chennai, so I think Genes are a ரொம்ப special movie. It's a very special movie, very close to my heart. So 25 years this year, amazing, unbelievable, and everybody's talking about it. There so many people have asked me about it. So adu rombo sandosham, and hopefully we will screen it again and have a celebration, which would be nice. Ghost Rider and Street Fighter, both very successful, and have been 10 years, and each one, again, is movie stars that I worked with were great. Nick Cage, Idris Elba, who just did a thing for Netflix called Luther, and in Street Fighter as well, very famous video game that we made into a movie. So I'm, life couldn't be better. அப்ப Genes 2 வந்து கூடிய சீக்கிரம் எதிர்பார்க்கலாம் சார். What sir? என்ன சார் இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் புரியல. No, at least for this you give me an answer, sir. About love. Okay, love தான் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. Genes 2 பத்தி we will talk another time. Another time. Yes. Thank you so much, sir. It's been a pleasure much. Because it's all about learning. So I've learned so much from you today with great respect. And when they said I've got to interview you, I had to do a lot of research, and that's how I found out your a bit of stories here and there. I have done interviews around the world. All right. You are one of the best interviewers. Thank you, sir. It's compared great. to CNN and NBC and everybody else, you are one of the best interviewers. Oh my God! Seriously, see, I could get tears. Thank you, sir. You made my day. Thank you, sir. No words to say. I really enjoyed this interview. Vanakkam. Thank you. Vanakkam. ஸ்டுடியோ கிரீன் கே ஞானவேல் ராஜா வழங்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் இசையில் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் எஸ்டிஆர் மற்றும் கௌதம் கார்த்திக் நடிக்கும் 10 தல வெற்றி நடை போடுகிறது.
யாக்குல்ட் உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கவும் உதவுகிறது. தினமும் யாக்குல்ட் குடிக்கவும்.